Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech, inda muke kawo muku da sabon ci gaba ta fannin technology ta da online businesses. Idan wannan shine farkon mun tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun daura. Mun gode. Wannan wata platform ce wacce idan kai registration za su baka $10 kyauta, wanda kuma zaka iya ka rinka yin tax a cikin wannan na kyauta din. Kai tsaye in kana so ka registration, akwai link a kasan wannan bidiyon wanda zaka iya ka danna, zai kawo ka hannun wurin kamar yadda kuke gani. A nan wurin inda na taba zaka ga cewa country code ne, in ka taba shi kamar haka zaka je haka gano code din garinka ko kuma in ce code din kasarka, sai ka taba kan shi. So mu tunda a Najeriya ne zamu je sai mu gano code din Najeriya, kamar gashi nan wurin. Kana taba shi nan wurin sai ka sanya a wato number waya ka, zaka fara da ka cire 0 din farko sai ka sanya number waya ka a nan wurin. Bayan ka sa number waya ka nan wurin zaka zaɓi password nan, maka ƙara maimaita password din. Wannan kuma invitation link din mu ne, in dai ka danna kan link din da muka aje kawai zai kawo ka nan. Da zaran ka yi wannan abin da zaka yi shikenan sai ka danna sign up. Da zaran ka danna sign up zai baka dama in ka sanya password komai da komai daidai, so kawai zai shiga cikin platform din. Ni na riga na registration, so dan da login domin in shiga cikin nawa, alal misali kamar haka. Sai kawai in taba nan wurin za ku ga cewa sai in taba country code da mera shi Najeriya kamar haka. A nan wurin yawwa har yanzu danna login. Da zaran na danna login za ku ga cewa gashi na ce man login successful. Wannan shine cikin main account din, wannan kuma kama a ce daily abinda zaka samu ne da kuma daily deposit. Alal misali a experience VIP nasu wanda zai maka a kullun zaka ga cewa $10 ce suke sanya maka a experience VIP nasu. Kullun za ta rinka baka 0.5 kyauta, wanda kuma za ta maka kusan 10 days ne, 8 days gashi nan kwana 10, sai nan kuma return period gashi nan 360. Sai wannan kuma VIP1 nasu ne, wanda shi kuma yana kaiwa $20. Dama za su baka $10, so kaga kai kenan zaka cika $10 sai kai $20, wanda kullun zai rinka baka $1.2, wanda kuma gashi nan shi ma 8 days 10 days. Sai kuma wannan VIP2 din su ne $39, wanda kullun zai rinka baka 1.55, wanda kuma zai maka kwana 60 kana amfani da shi. Wanda shi kuma wannan VIP3 zaka sa $100, kullum zaka samu $4.25, sannan shi ma zai maka kwana 60. So haka dai ga sunan wurin har karshe duka BIP ne kala ke gare su, wanda da ka bude shi nan haka zaka ga cewa a nan wurin za su baka $10. So yanzu wannan $10 din kwata mission din da zan rinka yi da ita, sai dai in rinka yin mission na wanda za su rinka bani 0.05. alal misali idan taba nan wurin tax din nan haka, idan taba nan wurin tax zai kawo ni nan, wanda kuma za ku ga cewa tax din zan yi guda biyu ne. Ina taba start tax din nan, so zai bani dama. So amma dai ga commission din zan samu 0.50. so amma ni ba ina so in yi wannan ba, yanzu zan cika $10. Idan cika $10 zai kama min $20 kenan, sai in rinka yin VIP1 kenan. So kai tsaye ya zan yi in yi depositing. Idan ina so in yi depositing zan danna wannan wurin home. Idan na danna home zai maido ni nan kamar haka. Zai maido ni nan kamar haka. So yadda za ka yi deposit, da ka tashi ka zo nan kawai za ka gashi na a rubuta maka recharge. Da ka danna recharge kamar nan wurin haka, kai tsaye sai ka zo ka duba ka gani wanne za ka yi using da shi. Recommendation ɗinmu ka je ka ɗauki USDT, kawai sai ka danna confirm. Kana na confirm sai ka sanya nawa kake so ka sanya, kamar ni zan sanya $10 ne, sai in sanya 10. So da kai wannan sai ka danna I know din nan. Da kai wannan sai ka danna kuma submit recharge, ko kuma ka danna za ka danna kawai submit recharge. Idan ka danna submit recharge za ka ga ya dan tafi yana synchronization, sannan kuma zai baka wallet address wanda za ka zo ka turo wannan. Ana so ka turo wannan a cikin awa daya, kada ka bari a wuce awa daya baka turo ba. Kai tsaye kawai sai in zo in danna copy domin in copy wannan wallet address din, alal misali kamar haka. Da ka danna copy shikenan sai ka tafi inda kake da USDT ɗinka TRC20 sai ka turo. So kai tsaye ina da USDT a cikin Binance dina, wanda kuma yanzu ina cikin Binance. Kai tsaye zan tura kuma 10 USDT ya shiga cikin wallet address din. So kai tsaye kamar yadda kuke gani nan wurin zan nemo wato USDT nawa. So kamar yadda kuke gani a nan wurin ina da 9 USDT, wanda kuma kawai zan danna a kanta kamar haka. Idan danna akan ta kawai sai in zo in danna withdraw, in danna send. Dama na riga na yi copying wallet address ina, sai in yi pressing anan, sai nan kuma nawa nake so in sanya TRC20 a nan wurin, kuma sai in sanya 11 USDT. Na sa 11 USDT can da yake can wurin, kawai sai in danna withdrawal.
ina da zo in danna confirm. Da na yi wannan duka kai tsaye zan dan jira shi ne domin ya gama running da komai da komai. So da zaran ya kawo wannan zan sanya wato a verification na thumbprint ina, saboda ina amfani da thumbprint. So kawai nan za ku ga mun cewa withdrawal processing 11 USDT. So tunda ya nuna min withdrawal 11 USDT, kai tsaye kawai zan jira shi ne domin ya gama. Da zaran ya gama kuma za su sanya min a cikin platform din. So da zaran sun sanya a can wurin gashi nan withdrawal yana pending. So kai tsaye za mu dan jira shi domin ya gama sai mu ji mu. So kai tsaye da na gama komai sai in zo nan wurin in taba submit recharge. Da na taba submit recharge a nan wurin sai in danna confirm. So na danna confirm zan dan jira sai kuma in danna okay. Kai tsaye nan wurin sai in zo in taba mai. Na taɓa mai zan duba an ga cewa gashi nan wurin 10 USDT na sanyo ita ma ta shigo. So me za a yi a nan wurin kawai sai in zo nan in danna wato home. Ina danna home sai in zo VIP1 gashi nan kawai automatic ya buɗe da kanshi. So ya zan yi tax. Da na tashi in zan yi tax sai in zo in taɓa wannan wurin wato tax. Akwai wani riga shi nan intro. In ka taɓa wannan intro din za ka ga cewa shi ma wasu bayanai ne dai wanda suka shafi wannan platform din, tun daga farkon abin da suke yi da komai nasu duka za ka gan shi a nan. Certificate ɗinsu da duk wani license nasu da suka yi providing, suka yi claiming cewa nasu ne, su duka za ka gan shi a wannan wurin. So za ka iya tsayawa kaɗan ka duba domin ka karanta daga komai gaba ɗaya gashi nan wurin duka certificate ɗinsu ne. Za ka iya tsaya ka duba ka karanta a natsi a hankali domin ka tabbatar da cewa menene ko kuma ina ne za ka sanya kuɗinka. So bayan wannan kawai za ka yi tax, kawai sai ka zo ka taɓa wannan wurin tax. Kana taɓa tax kamar haka zai zo maka haka, sai kawai ka danna nan. So a wannan zan yi tax guda 5 ne a wannan VIP din. Kawai nan sai in danna haka wato start tax. Da ka danna start tax zai kawo maka haka, zai bude maka kamar a ce order ne successful. Sai kawai zaka abin din shi ya riga yake kenan, sai ka ƙara dannawa shi ma yayi. So haka zaka yi har sai kai orders ɗinka duka gaba ɗaya da ke gare ka a kowane rana. So ya danganta da wani VIP level kake. Kowane VIP level da irin wato tax ɗin da suke yi, sannan kuma da yawan tax ɗin su a kowane abin nan. So wannan kenan za ku ga cewa gashi nan tax ɗina ya koma 0 gaba ɗaya. Sannan kuma idan kana so kai withdraw za ka taɓa nan kai withdraw. Da ka danna withdraw, bari mu ga nawa ne minimum withdrawal ɗin su, da dai ba mu gani ba. So kai tsaye gashi nan wurin za ku ga cewa gashi nan wurin current withdrawal fee 1%, za a ɗauki 1% shine withdrawal fee ɗinka. So a nan wurin bari mu gani suna da withdrawal range 1 USDT. So za su iya mu gani cash withdrawal is available from to every day the waiting. So kai tsaye a nan wurin aka ce ka sanya wato please enter the number, wato amount ɗinka kenan, sai ka sa 1.20 wannan kenan gashi nan wurin USDT. A nan wurin kuma sai aka ce please bind the address, sai kawai ka taɓa wannan wurin verify. Sai in je in ɗauko TRC20 wallet address ina, alal misali support, in danna nan, in danna deposit, sai in danna TRC20, sai in danna copy. So kai tsaye sai in zo in sanya shi nan wurin gashi, sai in danna save. So da kai wannan za ka kayan binding din wato wallet address ɗinka. Nan in na tashi kawai suka ce please bind password, dan danna nan wurin wato withdrawal password. So na creating wato pound password ina, kawai sai in danna save. Da na danna save a wannan wurin kawai zan dan bashi lokaci ya gama ne, shi ma ce man successful. So yanzu kai tsaye kawai zan iya in cire wato abanan dina. So da na yi haka, so na sa password nan, kawai zan taho nan ƙasa sai in danna wannan submit withdrawal. Ina da na submit withdrawal kamar yadda kuke gani, za ku ga yana tafiya. Sannan kuma da ya gama zai ce min successfully withdrawal. So yanzu withdrawal ina yayi, za ku ga cewa balance ina kuma ya koma 0.00. So yanzu kai tsaye kawai sai in jira withdrawal ina ya sabko anan cikin Binance ina domin ku gani. So wannan kenan. In kuma kana so kai share link ɗinka, kawai za ka zo ka taɓa wannan wurin gashi nan wurin. So da ka taɓa wannan wurin kai tsaye zai baka daman ka zo ka ɗauki link ɗinka. Alal misali nan wurin kai copy, ka je kai share duk wani abokinka wanda ya je registration. Za ka ga cewa za a samu karwar da ƙarƙashin ka. Wannan kenan. Sannan kuma a nan wurin za ga details ne yadda za ka je ka buɗe Binance. In ma baka iya buɗe Binance, in baka buɗe Binance ba, zai kai ka inda za ka buɗe Binance. So wannan kenan. Nan wurin kuma za ka ga balance details, yanayin balance ɗinka, me ya shigo, me ya fita, da sauran duk wani abin da ya shahi wancan duka anan wurin za ka gani. Gashi nan wurin withdrawal record, recharge record da komai duka akwai a wurin. So insha Allah a nan za mu tsaya da wannan bidiyon. Idan wannan shine farkon zuwan ka shata mu, kada ka manta ka danna subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode.